This is called shyakpa in our language. This is sherpa food, sherpa dish. And whenever I feel sick, cough, cold, flu हुनु बित्तिकै म चाहिँ यो टक्क लाएर बनाएर खान्छु अनि स्टिम लिनु पर्दैन, औषधि खान परेन। अल्टरनेट डेजमा चाहिँ 2 देखि 3 चोटि खाएपछि रुगा खोकी चट ultimate dish to heat your body and get rid of the infections, viral infections. Shyakpa.